Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Agmedics Live. So today is a very special session because our training manager, Dr. Ashikur Rahman, is with us today, and he's our special guest for today. So Dr. Ashik will be sharing with us his experience at Agmedics, the intricate details of our training program, along with the further insights of the language of medicine curriculum. So please welcome Dr. Ashik. Hello viewers, Assalamu alaikum. Wish you all a very good evening, and I'm really happy to be here in this show. Thanks a lot, Dr. Farzana, for inviting me to this show. I'm really elated. Thank you so much, Dr. Ashik, for your valuable time. So today I would request our viewers, if you have any questions for our training manager, please make sure to drop your questions in our comment box. And so, Dr. Ashik, how have you been, and how are the days going in this crisis situation? Yes, Alhamdulillah, in this crisis situation, I'm doing pretty good. We are alive, we are healthy, and we are thriving. And company-wise, also, we are performing. So it's really a big blessing from the Almighty Allah. And Alhamdulillah, I can't complain. Okay. So my first question to Dr. Ashik is, can you please describe our entire training process in detail to our viewers? Yes, please. So the thing is that why do we need a training before we can start working as a scribe? So we all know that every job is a specialized job, and generally this job is specially specialized. So we need to have some core skills, some integral abilities to adapt so that we can ensure that we can serve as a scribe. For example, as you know that we are serving the US doctors as a scribe. So in there, we need to acquire some specific skills. For example, the first comes the language barrier. So our mother tongue is Bangla, where we need to communicate with the doctor and write the notes in English. So we need to brushen up our English skills. So having a very good grasp over the English language is very, very important. Secondly, there is another very important aspect that we are doing right now, that's language of medicine. So we need to have basic idea regarding that. Then the integral parts of charting, how to chart a note, what are the segments of the chart, how to do some fine modifications. So these are skills which we need to impart training upon. So generally, it's not possible for anyone to find someone who's actually trained for this service. So that's why we have a very good and a very detailed training program. So our training program consists of two phases. The first one is AST1. So we have the first phase, and then we have the second phase. So each phase is approximately 6 weeks in duration. So as we mentioned in the first phase, we teach you or we train you to brushen up your English skills so that you have or you attain the required English skills. Then we train you regarding language of medicine, the basis of medical charting, the types of notes, the segments of a notes, and we try to ensure that you know how to blind type or touch type and attain the required typing speed. And the next phase, the AST2 phase, there we are going to fine tune your skills so that you are completely up to the mark and you attain the required skills that is needed for scribing. So this is our basic overview regarding our Augmetics training program. And the best part here is that as we see that normally to apply for any job, you need to acquire the skills beforehand and then you are employed. But here, what we do is that we hire you and then we train you and we make you capable so that you can do that job very, very efficiently. And the best part is that this training is not only free, we are also offering a training allowance. So I would say that this makes our training program very, very special. So over to you, Dr. Farzana. Thank you, Dr. Ashik, for your answer and well explained. As you know, Dr. Ashik, we are right now running our language of course, comprehensive course on language of medicine. So our viewers would like to know that what is the significance of this course in our training program? So if you could please explain in details for our viewers. Absolutely. So as I said that in the phase 1, AST1, language of medicine, it's one of the most important pillars, if not the most important pillar. Let me explain. For example, what is the most common complaint the patient comes up with? So normally, since I'm a doctor too, Dr. Farzana is also a practicing physician. So the most common complaint that we face is pain. So the patient might come and say that, hey, doctor, I'm having pain here.
Now it's very easy for us to know that, all right, he's having pain here. But now, while documenting, how do you pinpoint this location? Is it hand? Is it forearm? What is the pinpoint location of this pain? Secondly, a patient might come and the patient might say that, hey doc, I'm having difficulty swallowing for say the last 1 month. And initially the problem was not that much marked, but as days are passing, it's getting more and more difficult. So now here the patient is stating or complaining that he's having difficulty swallowing, gilte সমস্যা হচ্ছে. But while we write the note, we cannot use this layman term. We need to rephrase this as such. The patient presents with progressive dysphagia for the past 1 month. So as you see that, instantly, within a fraction of a second, the scribe needs to convert layman terms into medical terms, use the right wording, and use the documentation language and update the notes. So for this knowledge, number one, pinpointing the location, then knowing the medical terms for the layman terms of complaints, the symptoms. The doctor might do some physical examinations to understand those examinations and to sort them out correctly. So these are some vital, these are not all, there are many others. So if I start discussing the elements of LOM, I might take up the entire session or even more. So I'm just cutting it short. So these are some important elements that which are mandatory. So for that reason, I would say that this is one of the strongest pillars that we need to acquire, the skills that we need to acquire. So language of medicine is very, very vital. So over to you, Dr. Farzana. Thank you, Dr. Ashik. So the next question is for you. So how does it feel to be a part of Augmedics? Well, this question actually makes me emotional. So Augmedics. Actually, it will be nearly, I'll be completing my 3rd year at Augmedics this September. So when I joined back in 2017, I was just a part-time consultant, just to giving some consultation regarding the training program. But with course of time, I fell in love with this organization. So you just won't believe how important it is or how valuable it is to be an integral part of this amazing organization. So why is this organization standing out from the others? So if I say that we all of us who are doing a job, we offer our expertise, we offer our time, and we offer our labor. So in exchange, what do we want? So we want a compensation package, number one. Secondly, what matters the most is work environment, getting the deserved respect, the deserved dignity, getting appreciation. So these are the points where Augmedics stands out by a million miles. So here, there is no hierarchical supremacy. Everyone is treated well. So there are no class differentiation, and we treat everyone with the respect and integrity and the dignity that they deserve. And at Augmedics, everyone is treated as a family. There are no outsiders, there are no juniors, no seniors, and the amazing family environment that we have at Augmedics. For example, if I just share a small anecdote, right now, because of this COVID scenario, most of us, we are working from home. We are not going to the office much. And actually, we are missing office like anything. I would literally die to be at office right now every day. So the environment, the dignity, the compensation package, the other benefits. So we do have health insurance at office. We do have fooding system, transport system, which are provided to us. So all the benefits, then our salary range is much higher compared to that of what is offered in the market. And alongside with that, the way the management, the top management, they treats us like a family, they safeguard us, and we get for the proper appreciation for our work, for our effort, and there is we don't need to compromise on our dignity. So all these things, these are some attributes which will not be available at, I would say in Bangladesh, it's very, very difficult to get these attributes. So all in all, I would say that being a part of Augmedics, this has been one of the best things that has ever happened in my life, and I thank Allah for it. So over to you. I totally agree with you, Dr. Ashik. Actually, we are missing office so much, and it's such a blessing to be a part of this company. I couldn't actually thank Allah so much for all the blessings, for giving us to work in this company. So I would like to request our viewers to drop your questions. If you have any questions, we have our special guest, Dr. Ashikur Rahman, with us. He's our training manager. And if you have any other queries, you can please make sure to drop your questions here.
Okay, so Dr. Ashik, the next question to you is, as you can see, a lot of our viewers, they are very interested to be a part of this company. And as a medical scribe, what are the prospects and career progression if anyone is interested to be a part of this company? If you could explain in details. All right. So as I just mentioned, to get a job as a scribe, you don't need any experience, and the progression. So one thing that I didn't mention in my last answer was that why is this job as a scribe very, very lucrative? It's because of the career progression. Within a very short span of time, if you do have, or if you do possess the required skills, the soft skills, the attributes, and the talent, very, very fast or very quickly, you can climb up the ladder of success. From a scribe, you can become a senior scribe. From there, you can become a training specialist or a trainer. You can, from there, progress to become a performance specialist, a lead, and even a manager. And this can happen within a very short span of time. So the career progression at a normal company, which might take you 8 to 10 years, you can attain this in less than 3 to 5 years. So career progression is something that stands out, and this is the best part of joining Augmedics as a scribe. So over to you, Dr. Farzana. Thank you, Dr. Ashik. So the last question for you is, so those who are our viewers and they want to be a part of this company, what will be your valuable advice for them for the screening assessment test and for the language of medicine course assessment, which is going to be at the end of this course? So what will be your advice for them to be a part of this company? All right. So actually, we want, and we are actually there are many vacant positions for scribes. So we want all of you to apply, and we are there with open arms to welcome all of you. We need a lot of scribes in the future. So as I mentioned, that to get a job, you need some experience at other companies. But here at Augmedics, you don't need any experience at all. We are going to train you, and we are going to shape you so that you are capable enough. So now, for applying, some basic skills are required. So the most important skills that the most important skill that is required is your English proficiency. So you need to have a basic level of English. So in our screening assessment, we do assess your English skills, your listening skills, and we check your computer literacy, your navigational skills, or your typing speed. So we want someone who's prompt and who knows how to use the computer. And to improve now, if you want to apply, how do you improve your English skills? So here, as we know that in Bangladesh, English is taught as a subject, not as a language. Basically, English is a language, and it's the most important communication tool in this 21st century. So to improve this, first of all, we need to improve our English exposure. So how can we improve our exposure? Right now, it's the era of digitalization. We have Netflix, we have net connections, we have cable lines. So there are numerous medical-based English series, especially US medical boons like Grey's Anatomy. We have Scrubs, we have Doctor House, and then we have BBC Radio, and then we have some other English movies. The first thing I would want you to do is watch as many English movies, English series as possible, and try to comprehend the dialogues without looking at the subtitles. You need to switch off your subtitles option. Try to comprehend the dialogues without the subtitles. That will improve your listening skills. And there you might encounter some words that you're not familiar with. Try Googling them and try to understand the meaning of it. That will increase your vocabulary. And basically some parts of speech. So there are some parts of speech like preposition and articles whose application is based on how it is used. There are no set fast rules. So if you follow those dialogues and follow those sentences, how they're constructed, automatically you're going to learn the application of those things. And for others, there are some grammar books, or there are some story books. If you just read through them, these are the ways you can improve your English exposure, your basic grasp over the English language, and that way you'll be able to attain the desired skills that we need. And other thing is that for your benefit, we have a platform called Repto. So if you go to Repto and search for Augmedics Scribe Training Program, it's a free course. So there we have videos of how to improve your English skills, how to improve your language of medicine skills, how to improve your typing, how to touch type, blind type. So please go through those courses, those videos, and we do have the training materials attached over there. And
and go through the typing videos. And there is a software called Typing Master. It's free. Download that software and practice typing, touch typing. So if you can just do this and take a preparation period of 2 to 3 weeks, I think you'll be able to acquire the skills that we need for a scribe, and you'll be easily able to crack the assessment test and join Augmedics as a medical scribe. So wish you all the best, and I would hope that all of you, all the viewers who are watching this live right now, will have most of you as a scribe in our renowned organization. Thank you. So over to you, Dr. Farzana. Thank you so much, Dr. Ashik, for so wellly explained and for your valuable time. But I would like to request you to give us some more time and answer a few questions from our viewers. Sure. So the Sure. first question we have is from Kandakar Arath. What benefits do we get in the recruitment process if we go through the comprehensive medicine language course? All right, so good question, Khandokar. So the thing is that in the recruitment process, the assessment that we conduct, it will assess your typing skills and it will assess your English skills. Language of medicine skills will not be assessed, but since our training period is very short and compact, if you go through this course and if you go through the training manuals, the materials, then it'll be very easy for you to comprehend the language medicine course, because someone whose basic is not from a science background, he or she can easily comprehend or easily catch up with this course. So if you just go through this course, go through the training materials, it'll be very easy for you once you join our phase 1 training. Thank you so much. All right, our next question, how can this course help us? So I think Dr. Ashik has already answered the question. Okay, so let's move to the next question. How will you integrate these live classes with real training? All right, so actually if integration is there, generally, the way we conduct our training, it's quite similar to the way Dr. Farzan is conducting the online trainings, and the materials are also quite similar. And if you just go to our Repto platform too, there you'll also see that we have training videos, then we have our training materials. So these are all very similar. So someone who goes through this training and goes through the material, will be very easy for him to catch up with the actual training. So a good integration is of course there. All right, I would like to add one more thing here. So as most of you are seeing that right now in the live course, we are actually conducting in both English and Bengali. It's because mostly to for the general audience to make you understand. But once you're part of our company, it's going to be entirely in English. So we usually conduct all our classes in English. Okay. So the next question is from Khaled Raihan. Can a scribe be a training manager? If someone wants to be a manager, what sort of skills one should possess? Yes, of course. So as I said, I joined as a part-time trainer, and within a span of one year, I would say, I became a manager. So generally, as I said, the career progression from a scribe, very easily you can become a trainer. So the pathway is of course there. If you just possess the good leadership skills, if you possess good managerial skills, and we do have vacant posts, why not? Within a very short span of time, you can easily become a manager. All right, thank you, Dr. Ashik. And the last question for you is, can this course and assessment have any benefit for us anyway? Of course. So the attendees of this course and assessment, those who will be scoring high scores, so our HR team will be reaching out to you and will be asking for your CV and to check whether you are willing to join us as a scribe. So they'll be reaching you out and you'll be called for the screening assessment. And if you pass, and then you're most welcome to join Augmedics as a medical scribe. So of course, this will be of good benefit to you all. All right. Thank you so much, Dr. Ashik. It was a wonderful session, and thank you so much for your valuable time. The pleasure is all mine, and I really had a very wonderful time connecting with all our viewers, and hopefully I'll see you again. And all of you viewing this show right now, please apply at Augmedics. We need you. All right. Thank you. Have a nice day ahead. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. All right, viewers. So we had Dr. Ashik with us, and so today we are going to start our Language of Medicine comprehensive course. So it is going to be chapter 4, that is respiratory system. So let's get started.
So chapter 4, respiratory system. So the objectives for today, we have introduction of respiratory system, then the anatomy and physiology of the respiratory tract, the pathological condition or diseases, the symptoms and the signs, few terminologies, laboratory investigations, and lastly some abbreviations. So introduction. Now, what is respiration? Okay, so respiration is a process of breathing, that is repetitive and unconscious exchange of air between the lungs and the external environment. So respiration is divided into two parts. Okay, the first part is external respiration and the second one is internal respiration. So let's have a look at the picture image below. So the first one, as you can see, the exchange is occurring between the environment and the lungs. Okay, so air is entering from the outside. The air is containing a lot of oxygen compared to carbon dioxide, and it's entering through the nose, then to the respiratory tract towards the lungs. Okay, so this is known as external respiration. All right. The second one is internal respiration. As you can see in this image, okay, there is a red colored structure that is a blood vessel containing a lot of erythrocyte or RBC, okay, mostly blood, and the white color circular regions, these are the cells containing nucleus. Okay, so what happens after the oxygen enters the blood vessels? Okay, from there it passes towards the cells to supply the oxygen. Okay, so this is internal respiration. So if you want to describe in details, let's have a look at this. So the exchange of air at the level of lung, this is known as external respiration, and the exchange between the body cells and the blood, this is known as the internal respiration. All right. Okay, let's move to the next slide. Now, the anatomy and physiology of respiration. Okay, so before going into details, let's have a look at our previous picture, which we discussed in the last chapter. Okay, as you can see, this image, okay, we discussed in digestive system. So here you can see this is a nasal cavity. Okay, so what happens? Once oxygen enters through the nose into the cavity, okay, it passes through a tube known as the pharynx. Okay, this is the pharynx. All right. So this is the pharynx. Okay. So depending on the site, okay, the pharynx is again divided into three portions. All right. The first portion, as you can see in green color, this is known as the nasopharynx. All right, connected with the nasal cavity. The second portion is oropharynx. Okay, this is connected with the oral cavity, so it's named as oropharynx. And the third one, which is below, that is known as hypopharynx. Hypo means decreased or below. Okay, so the pharynx has three parts: nasopharynx, oropharynx, and hypopharynx. All right. So once air enters the nasal cavity, passes through the pharynx, and then it enters towards the windpipe. Okay, this is known as the larynx and trachea. Okay, so as you can see, the air doesn't enter the esophagus because this is the food pipe. Okay, so it has to get separated. All right, so once a patient inhales, the oxygen directly enters into the windpipe. Okay, so let's have a look at the other picture now. Okay, so after it enters the windpipe, which is known as the trachea then bifurcates or divides into two tubes. Okay, the right and the left bronchus. Remember in last class, I think I mentioned that whenever you have to determine a side, you have to put the image on yourself. Otherwise, it's going to get opposite. Okay, so if you put the image on yourself, you can see this is the left side and this one is the right side. So the trachea divides into right and left bronchus, then it branches into several branches known as bronchioles, okay, bronchioles, smaller branches, and ultimately it ends into knob-like structures. This is known as alveoli. All right, তাহলে আমরা যদি একটু details এটাকে বলি, what happens at first, oxygen from the air enters the nasal cavity, from there it enters the pharynx, from the pharynx it enters the larynx, then the windpipe trachea, then it divides into right and left bronchus, then multiple smaller branches which is known as bronchioles, and ultimately into alveoli knob-like structure. এখানে আমরা alveolar একটা view দেখতে পাচ্ছি. Okay, so you can see the alveoli is like a grape-like structure. Okay, মনে হচ্ছে একটা গ্রেপের একটা ব্রাঞ্চের মতো আছে. Okay, so what happens in the alveoli? alveoli মধ্যেই কিন্তু আমাদের মেইন যে এক্সচেঞ্জটা হয় অক্সিজেনের সেটা হয়ে থাকে. ওকে, সো এখানে কি আছে? ফুল অক্সিজেন. ওকে, লট অফ অক্সিজেন, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ইজ ভেরি হাই, এবং এটার বাইরে যেটা সেখানে হচ্ছে সেল
সেখানে কি আছে মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড, সো এখানে একটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সমস্ত অক্সিজেন গুলা টুয়ার্ডস দি সেল চলে যাচ্ছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা সেল ইউজ করেছিল সেটা আবার লাংস এর মধ্যে এন্টার করছে। ওকে, সো এখানে যেটা হচ্ছে ইনহেলেশন এবং এক্সহেলেশন সাইমালটেনিয়াসলি কাজ করছে। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এখন আমরা আরো কিছু স্ট্রাকচার এখানে একটু দেখে নিই। ওকে, দিস ইজ দ্য লাংস। ওকে, এটা আমরা অলরেডি জানি, দিস ইজ দ্য লাংস। এখানে দিস ফ্ল্যাটেন্ড মাসল, এটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম which separates the thorax from the abdomen. ওকে, আচ্ছা, এখন আর একটা স্ট্রাকচার আমরা একটু দেখি, প্লুরা। আই থিঙ্ক ইন চ্যাপ্টার 2 আই মেনশন অ্যাবাউট প্লুরা, বাট এটা ডিটেলসে বলা হয়নি। সো আজকে একটু দেখে নিই আমরা হোয়াট ইজ প্লুরা। সো বেসিক্যালি এখানে যেটা হচ্ছে the lungs, okay, each lungs is covered by a thin membrane বা thin layer. Okay, এই লেয়ারটার নিচে কি থাকে, একটা thin layer of fluid, একটা lubricant fluid থাকে। যখন লাং এক্সপ্যান্ড করবে ডিউরিং ইনহেলেশন, তখন যাতে লাংস এর কোনো ড্যামেজ না হয় উইথ দ্য অ্যাবাভ স্ট্রাকচারস, সেই জন্য এখানে একটা থিন লেয়ার দেওয়া থাকে কন্টেইনিং ফ্লুইড which actually prevents friction. Okay, so the lungs is covered by a thin layer of membrane known as pleura, which contains pleural fluid which prevents friction during expansion of the lungs. All right, okay. এরপরে স্লাইডে আমরা চলে আসি pathway of oxygen. Okay, so now it's going to be more clear for you to understand the pathway. So at first oxygen from the air enters the nose, then it enters the pharynx, after that it enters the larynx. Larynxটাকে আমরা বলে থাকি ভয়েস বক্স। ওকে, এই larynx এর উপরে একটা ফ্ল্যাপ অফ মাসল থাকে যেটাকে বলা হয় এপিগ্লটিস। ওকে, এপিগ্লটিস এর কাজটা হচ্ছে যে whenever we eat food, আমরা যখন খাবার খাচ্ছি, ফুডটা যাতে অ্যাক্সিডেন্টলি আমাদের ট্র্যাকিয়া বা লাংস এর মধ্যে এন্টার না করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এপিগ্লটিসটা কি করছে, ইটস কাভারিং দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাভিটি। ওকে, ল্যারিংস এর উপরে এটা কভার করে দিচ্ছে এন্ড ফুড ইজ নট এবল টু এন্টার ইট। একবার যদি ফুড এন্টার করে ফেলে লাংস এর মধ্যে, ইট কুড লিড টু অ্যাসপিরেশন, সেখান থেকে কি ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। ওকে, সো ন্যাচারালি এপিগ্লটিস কি করছে, ইটস শাটিং ডাউন while food is entering during swallowing. ঠিক আছে, ওকে। Now from the larynx, air enters the trachea windpipe, then bronchus, then we have branches known as bronchioles, then ultimately into the alveoli and the bloodstream. Okay, so once it enters the bloodstream, সেখানে কি আছে, multiple cells, all the cells are getting oxygen, okay, and releasing their carbon dioxide, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তারা রিলিজ করে দিচ্ছে, এখন রিভার্স পাথওয়ে দিয়ে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ইয়ারের মধ্যে চলে যাবে। তাহলে রিভার্স পাথওয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে ব্লাড স্ট্রিম থেকে অ্যালভিওলাইতে যাবে, সেখান থেকে ব্রঙ্কিওলসে যাবে, from there to the bronchus, then to the trachea, then lungs, then larynx, then pharynx, then nose, then to the environment. Okay, so by both pathway এখানে যেটা হচ্ছে যে inhalation and exhalation. Okay, আমরা inhalation exhalation কে মেডিকেল টার্মে সাধারণত বলে থাকি inspiration and expiration. Okay, so both are correct. All right, now let's have a look at the next image. Okay, this is the more detailed version. Okay, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this is the larynx. Okay, voice box. ওকে, যেটাকে হচ্ছে ইন কেস অফ মেল পার্সন আমরা এটাকে অ্যাডামস অ্যাপল বলে থাকি। ওকে, সাধারণত ফিমেলদের ক্ষেত্রে অ্যাডামস অ্যাপলটা পালপেট করা যায় না, মানে ফিল করা যায় না, বাট ইন কেস অফ মেল অ্যাডামস অ্যাপল যেটা থাকে which is the angulation of the larynx. ওকে, আচ্ছা, সো দ্য larynx leads towards the trachea. এই যে রিং অফ কার্টিলেজ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে, this is the trachea. The trachea divides into right and left bronchus, সেখান থেকে bronchioles হচ্ছে এবং lastly alveoli. All right, আচ্ছা, now a question for you all. As you can see at the bottom of this slide, okay, এখানে কিন্তু আমি এই ইমেজটাকে একটু ম্যাগনিফাই করে দিয়েছি। In front of the trachea you can see there is a gland, একটা butterfly shape-এর একটা gland দেখা যাচ্ছে। Okay, name this gland, name the endocrine gland anterior to the trachea, and please drop your answer in the comment box. Okay, so I'll be checking your answer at the end of the session. Okay, all right, so the question is name the endocrine gland anterior to the trachea, as you can see in the image, and drop your answer in the comment box. All right, okay, let's have a look in the next slide. Okay, now this is lungs. All right, so this is the right lung, okay, and this is the left lung. এখন রাইট লাং এ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটা সেগমেন্ট করা হয়েছে। ওকে, দ্য ফার্স্ট সেগমেন্ট, সেকেন্ড সেগমেন্ট এন্ড থার্ড সেগমেন্ট। এই এক একটা সেগমেন্টকে বলা হয় লোব, LOBE, লোব। ওকে, তাহলে এটাকে বলা হবে superior lobe, the second one the yellow colored region এটাকে বলা হবে middle lobe, and the last one inferior lobe. আমরা কিন্তু অলরেডি চ্যাপ্টার 2 তে পড়েছি যে superior মানে হচ্ছে টপ
and inferior মানে হচ্ছে bottom. Okay, so above and below and মাঝখানে হচ্ছে middle. Alright, and left side এ যদি আমরা আসি, left side এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the left lung has two lobes, superior and inferior. Okay, so upper lobe and lower lobe. So right lung has three lobes and left lung has two lobes. Okay, আচ্ছা, তারপরে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি এখানে ইমেজটা। সো দিস ইজ আ রিব কেজ। ওকে, এতক্ষণ কিন্তু আমরা ডিটেইলসটা পড়েছি ইনসাইড দ্য ক্যাভিটি। ওকে, থোরাসিক ক্যাভিটিতে কি আছে সেটা আমরা দেখলাম। এখন আমরা আসি থোরাসিক ক্যাভিটিটা কিভাবে ফর্ম হচ্ছে। সো থোরাসিক ক্যাভিটি ইজ ফর্ম বাই anteriorly, which means in front, by the chest bone. Okay, this is the chest bone, যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে sternum. Okay, posteriorly মানে behind by the vertebral column. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে vertebral columnটা আছে thoracic 1 to thoracic 12 vertebra, যেটা আমরা chapter 2 তে পড়েছি। Okay, and laterally, which is sideways, this is formed by 12 pair of ribs. এখানে 12টা pair of ribs আছে। As you can see, this is rib number 1, this is 2, and এভাবে করে this is rib number 12. Okay, total 12 pair of ribs আছে, 12 vertebra আছে, এবং anteriorly we have a chest bone that is known as the sternum. ঠিক আছে? ওকে, নাও এই যে আমরা রিবস গুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে রিবস এর এখানে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে the ash colored region, this is the bone. Okay, and the whitish region, this is the cartilage. Alright, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও আমরা রিবস কে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি। The first 7 ribs, এটাকে বলা হয় true ribs. Okay, true. 8, 9, 10 অর্থাৎ এরপর তিনটা রিবস এটাকে বলা হয় false rib, and the last two, these are the floating rib. Okay, so the first 7 ribs, as you can see, these are directly attaching from the vertebra towards the sternum. ঠিক আছে, যেহেতু ওরা directly attach করছে এদেরকে true rib বলা হয়, and the succeeding 3, which is 8, 9, 10, okay, these are attaching with the 7. তারা কিন্তু ডিরেক্টলি স্টার্নাম বা চেস্ট বোনের সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে না, তারা কি করছে 7 এর সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে, দেন দে আর গেটিং অ্যাটাচ টু দ্য চেস্ট বোন। এই জন্য ওদেরকে বলা হয় ফলস রিব। And the last two, 11 and 12, as you can see, they started from the thoracic vertebra, but they are not attaching in the front. So এই দুটাকে বলা হয় floating rib. Okay, they are floating, but they are not getting attached anteriorly with the sternum. ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি একটু রিক্যাপ করি, আমরা এতক্ষণ কি কি দেখলাম। Okay, so we went through the definition of respiration, the types of respiration, which is external and internal. Okay, next we went through the pathway of respiration, which starts with nasal cavity, then pharynx, then larynx, trachea, bronchus, bronchial alveoli. Okay, we know what pleura is and we know what diaphragm is. Okay, all right, now this is the pathway of air, which I have already discussed, from nose till alveoli. And what are the other terms for inhalation and exhalation? I have already told that, inspiration and expiration, so you can use both. Okay, and this is the structure of trachea. You can see it starts with larynx. Okay, larynx is also known as the voice box. Okay, and then we have the windpipe trachea, and it's dividing into bronchus and bronchioles. And the question for you all was, what is the name of the endocrine gland located anterior to the trachea? So please drop your answer in the comment box. Then we discuss about the lungs. The right lung has 3 lobes and the left lung has 2 lobes, and the rib cage. So the thoracic cavity is formed anteriorly by the chest bone, posteriorly by the vertebrae, and laterally by the ribs. Okay, ribs has 3 types. The first type is known as the true rib, which is rib number 1 to 7. 8, 9, 10 is known as the false rib, and 11 and 12 is known as the floating rib. All right. Okay, now next slide. This is about inhalation and exhalation. Okay, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this person is inhaling air, right? এখন যখন inhale করবে air, we need more space inside the cavity, right? Because we are taking air inside. তাহলে এখানে যদি স্পেসটাকে একটু বড় করতে হয়, which is the anterior and the posterior diameter, also the vertical diameter, আমরা যদি এই diameterটাকে increase করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? The ribs will move outward. এখানে arrow দিয়ে দেখা যাচ্ছে the ribs are moving outward, and the diaphragm, as you can see with this arrow, it's flattening. ঠিক আছে, তাহলে both the vertical and the transverse diameter দুটাই কিন্তু increase করছে. All right, so once the space is more, what happens? Air enters, okay, because of negative pressure inside. ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন যদি আমরা অপোজিটটা দেখি, which is exhalation or expiration, এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে this arrow, as you can see, the ribs are moving inwards now, because এখন তো আমাদের এয়ারটাকে বের করে ফেলতে হবে, right? So স্পেসটাকে এখানে কমাই দিতে হবে,
So as a result, what happens? The ribs are moving inward and the diaphragm is moving upward. ঠিক আছে? তাহলে in the first diagram, diaphragm টা কি করেছে? Contract করেছে, এটা flatten হয়ে যাচ্ছে to increase the diameter. এবং in the second diagram, the diaphragm becomes dome shaped to decrease the diameter. Okay? So এখানে negative pressure বেশি হচ্ছে আর এখানে নেগেটিভ প্রেসার কম হচ্ছে সো দ্য এয়ার ইজ মুভিং আউটসাইড ঠিক আছে সো দিস ইজ ইনহেলেশন যেটাকে আমরা ইন্সপিরেশন বলি আর এটা হচ্ছে এক্সহেলেশন which is also known as expiration okay alright next are the diseases the pathological condition alright so chapter 1 এ আমরা কিন্তু এই টার্মটা পড়েছিলাম rhinitis okay rhinitis itis means inflammation and rhino means nose so inflammation of the nose this is known as rhinitis usually rhinitis এ কি হয় পেশেন্টের হচ্ছে ওয়াটারিং ফ্রম দ্য নোজ হচ্ছে নাক লাল হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় স্নিজিং হচ্ছে সো ফর স্ক্রাইবিং পারপাস আমরা কিন্তু লেম্যান টার্ম ইউজ করতে পারবো না ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু রাইট rhinitis ঠিক আছে সো স্ক্রাইবিং এর জন্য কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মেডিসিন ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য মেডিকেল টার্মিনোলজি আদারওয়াইজ কিন্তু ডকুমেন্টটা অ্যাকুরেট হবে না ঠিক আছে next is nasal polyp okay usually polyp these are structures okay ball-like structures which are present in the nasal cavity blocking the pathway for inhalation and exhalation ঠিক আছে third is epistaxis epistaxis সাধারণত মানে হচ্ছে nose bleeding যখন নাক থেকে রক্ত পড়ছে এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি epistaxis okay fourth one is sinusitis okay now what does sinusitis means আমরা যদি এটাকে break down করি itis means inflammation and sinus itself is a space okay a bony space তাহলে আমরা এখানে যদি দেখি ইমেজটাকে there are four pairs of sinuses okay সবচেয়ে কমন যেটা যেখানে সাইনোসাইটিস হয়ে থাকে this is known as maxillary sinus ঠিক আছে ম্যাক্সিলা যে বোনটা আছে ওকে সেখানে এখানে থাকে underneath the bony cavity একটা স্পেস থাকে সেটাকে আমরা সাইনাস বলে থাকি then we have another sinus which is known as the frontal sinus সাধারণত forehead এরিয়াতে থাকে and two other sinus which is not visible from outside ঠিক আছে এটাকে বলা হয় sphenoid and ethmoid so commonly আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে maxillary sinusitis and frontal sinusitis ঠিক আছে now what happens in sinusitis আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি if you see this part the healthy sinus এখানে sinusটা কি আছে clear আছে filled with air okay and if you compare it with the left the other side এখানে দেখতে পাচ্ছি যে it's filled with lots of mucus and pus okay yellow colored pus মানে কি এখানে ইনফেকশন হয়ে গিয়েছে so that's why infection থেকে আমরা এখানে মেডিকেল টার্ম ইউজ করছি ইনফ্লামেশন এবং যখন আমরা সাইনাসের সাথে ইনফ্লামেশন অ্যাড করে দিচ্ছি আইটিসটাকে তখন এটা হয়ে যাচ্ছে সাইনোসাইটিস ঠিক আছে ওকে অলরাইট এরপরে আমরা চলে আসি এর পরের টার্মটা ফ্যারিঞ্জাইটিস আমরা অলরেডি কিন্তু ফ্যারিংসের ইমেজটা দেখেছি ফ্যারিংসটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি one is known as nasopharynx the second is oropharynx and the third is hypopharynx pharynx is the common pathway for both food and air okay আচ্ছা এখন হচ্ছে pharynx এ যখন ইনফ্লামেশন হবে তখন এটাকে আমরা বলবো ফ্যারিঞ্জাইটিস আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি এর পরের স্ট্রাকচারটা epiglottitis now what is epiglottis I think I just mentioned in the last few slides this is a flap of muscle যেটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের larynx এর উপরে কভার করে রাখে whenever food tries to enter the food pipe ঠিক আছে তাহলে এখন যদি epiglottis inflammation হয়ে যায় তখন জায়গাটা কি হবে swollen হয়ে যাবে এই ইমেজটাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি this is a patient who has epiglottitis ঠিক আছে as you can see epiglottis টা কিন্তু এতটাই inflamed এবং swollen হয়ে গিয়েছে it is visible in the oral cavity ঠিক আছে এই যে epiglottis দেখতে পাচ্ছি alright these are the tonsils okay alright so this is epiglottitis next disease laryngitis okay this is the larynx or voice box যখন inflammation হবে তখন laryngitis বলবো usually একটা পেশেন্টের laryngitis যদি প্রেজেন্ট করে তখন সাধারণত তার কি থাকে hoarseness of voice okay ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে যায় next is laryngeal carcinoma cancer of larynx then we have tracheitis inflammation of trachea bronchitis inflammation of bronchus bronchiolitis inflammation of bronchial টার্মগুলো কিন্তু বেশ ইজি হয়ে যাবে if you know the segment of the respiratory tract আমি যদি respiratory tract এর টার্মগুলো জানি কি কি পার্ট আছে সেখান থেকে আইটিসটা যোগ করে কিন্তু আমরা ইনফরমেশনের নামটা বুঝতে পারবো alright next is alveolitis which is the knob-like structure এখানে যদি ইনফ্লামেশন হয় সেটাকে আমরা alveolitis বলবো ওকে আচ্ছা এখন আমরা আরো কিছু ডিজিজে চলে আসি so I think this is a very common disease এটা আমরা সবাই শুনেছি which is asthma okay
respiratory distress. Then we have tuberculosis. Sadharanto, this is caused by a bacteria known as Mycobacterium tuberculosis. Then we have pneumonia. Then we have COPD. Okay, all right. Now, what is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. এটার আরেকটা নাম হচ্ছে smokers disease. Okay, people having who are taking a lot of tobacco, সাধারণত তাদের কিন্তু COPD হয়ে থাকে. Okay, এখন একটা common difference between asthma and COPD. Both asthma and COPD, in both cases, we are having respiratory distress. Patient is having chest tightness. বাট এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাজমা ইজ ইউজুয়ালি কজ বাই অ্যালার্জিস, যাদের অ্যালার্জিক প্রবলেম থাকে, ডাস্ট অ্যালার্জি বা ফুড অ্যালার্জি, সেখান থেকে অ্যাজমা ট্রিগার হতে পারে। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ ইউজুয়ালি রিভার্সিবল, আমরা কিন্তু মেডিকেশনের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবো। বাট সিওপিডি ইজ নট অলওয়েজ রিভার্সিবল। ওকে, ইট ইজ ইউজুয়ালি ইররিভার্সিবল। অলরাইট, আচ্ছা, নেক্সট ইজ লাং কার্সিনোমা, ক্যান্সার অফ দি লাংস। এরপর আমরা চলে আসি কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্ম which is related with the pleura. তাহলে এতক্ষণ আমরা যে ডিজিজ গুলো ডিসকাস করলাম, it is basically about the respiratory tract and the lungs. ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে starting from the beginning, আমরা কিন্তু chronological ফর্মে গিয়েছি। ঠিক আছে, যদি সবাই ভালো করে দেখি এখানে rhinitis, ঠিক আছে, sinusitis, pharyngitis, epiglottitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis, bronchiolitis, alveolitis, এগুলো হচ্ছে ট্র্যাক্টের সব ডিজিজ গুলা। all itis are being added। ঠিক আছে, and for lung itself, আমরা যদি এখন disease চিন্তা করি, we have asthma, we have tuberculosis, pneumonia, COPD, and lung cancer. Okay, there are more diseases which will be discussed in PhD training program, because during the live we actually have very less time, so বেশি elaborate discuss করাটা possible হয় না। Okay, so এখন আমরা চলে আসি some diseases of the pleura. Now, what is pleura? It's a membrane surrounding the lung. Okay, এখন প্লুরা যদি ইনফ্লামেশন হয়, তখন যদি আমরা আইটিসটা যোগ করে দিই, এটার নাম হয়ে যাবে প্লুরাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য প্লুরা, যেটাকে আরেকটা নাম আমরা বলে থাকি প্লুরিসি। আচ্ছা, তারপরে আমরা হচ্ছে একটু ইমেজ দেখি। ওকে, as you can see this image, this is the lung and this is the cover, okay, the pleura, and inside যে yellow color যে ফ্লুইডটা দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে pleural fluid, which prevents friction when the lung is expanding. Okay, আচ্ছা, নাও দিস ইজ আ নর্মাল স্ট্রাকচার, একটা নর্মাল হেলদি একটা পার্সনের একটা ছবি। ওকে, এখন যদি আমরা এর পরের ছবিটা একটু দেখি, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস পিকচার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে প্লুরাল যে স্পেসটা, সেখানে কি হচ্ছে, এক্সেস ফ্লুইড জমা হয়েছে। ওকে, এক্সেস ওয়াটার। অলরাইট, তারপরে ইমেজটা যদি আমরা দেখি, দ্য থার্ড ইমেজ, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার ইজ এক্সেস অ্যাকুমুলেশন অফ এয়ার, এখানে বাতাস জমে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে লাংসটা কিন্তু এখানে অনেক কোল্যাপস করে গিয়েছে। This is a normal shape of the lung, আর এই লাংসটা কিন্তু কোল্যাপস হয়ে গিয়েছে because of the pressure of the air। ঠিক আছে, তাহলে যখন প্লুরাল ক্যাভিটি বা প্লুরাল স্পেসে যদি এখানে ওয়াটার অ্যাকুমুলেশন হয়, তখন এটার নাম হয়ে যায় হাইড্রোথোরাক্স। হাইড্রো অর্থাৎ পানি, থোরাক্স অর্থাৎ চেস্ট ক্যাভিটি। যদি এখানে ব্লাড জমা হয়, তখন হচ্ছে হেমোথোরাক্স, হেমো অর্থাৎ ব্লাড। যদি এখানে বাতাস জমে যায়, সেই ক্ষেত্রে রুট ওয়ার্ড ফর এয়ার ইজ নিউমো, নিউমো অর্থাৎ বাতাস, সো নামটা হয়ে যাবে নিউমোথোরাক্স। তাহলে আমরা যদি আগের স্লাইডটা একটু দেখি, নিউমোথোরাক্স অ্যাকুমুলেশন অফ এয়ার অর গ্যাস, হেমোথোরাক্স অ্যাকুমুলেশন অফ ব্লাড, হাইড্রোথোরাক্স অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়াটার। ওকে, সাধারণত হাইড্রোথোরাক্সটা আমরা ইউজ করি না, উই কল ইট প্লুরাল ইফিউশন। ঠিক আছে, প্লুরাল ইফিউশন। সো দিজ আর দ্য ডিজিজেস অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অ্যান্ড প্লুরাল ক্যাভিটি। ঠিক আছে, ওকে, এখন আমরা এর পরে একটা ইমেজ দেখি, দ্য ফোর্থ ইমেজ। ঠিক আছে, সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য আপার, আমরা যদি ফোর্থ ইমেজটা এখানে দেখি, দিস ইজ আ নর্মাল অ্যালভিওলাই। ঠিক আছে, অ্যালভিওলাই ইজ দ্য নব লাইক স্ট্রাকচার, গ্রেপ লাইক স্ট্রাকচার, যেখানে এয়ার এক্সচেঞ্জ হয় বিটুইন অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। সো এখানে এয়ার স্পেস গুলো ক্লিয়ার অ্যান্ড ফুল অফ অক্সিজেন। আমরা যদি নিচের বা বটমের সেকশনটা দেখি, ওকে, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখন কিন্তু দ্য অ্যালভিওলার স্পেস, এখানে কিন্তু ইয়েলো কালার কিছু মিউকাস বা পাস জমে আছে। ওকে, তার মানে কি এখানে ইনফেকশন হয়েছে। দিস কন্ডিশন ইজ নোন অ্যাজ নিউমোনিয়া। ওকে, নিউমোনিয়া। অলরাইট, তারপর ইমেজে আমরা চলে যাই। ওকে, ফার্স্ট ইমেজটা আমরা যদি দেখি, দিস ইজ আ হেলদি টিউব বা হেলদি একটা ব্রঙ্কাস যদি আমি বলি, and this is an unhealthy tube. Why is it unhealthy? আমরা কিন্তু compare করে দেখতে পাবো, the muscles are contracted. Okay, there is inflammation of the tube. এখানে কিন্তু thicknessটা অনেক increase হয়েছে, and as you can see এখানে কিন্তু অনেক mucus adhered হয়ে আছে। Okay, so কিছু abnormalities আমরা দেখতে পাচ্ছি।
So this condition is present in case of asthma. তাহলে asthmaতে পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস কেন হচ্ছে বা রেসপিরেটরি ডিফিকাল্টি কেন হচ্ছে? বিকজ পেশেন্ট যখন ব্রিথ করতে চাচ্ছে there is an obstruction, মিউকাস এবং ডায়ামিটারটি ইনক্রিজ হওয়ার কারণে প্রপারলি অক্সিজেনেশনটা হচ্ছে না। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তারপরে আসি হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস। ওকে, সিমিলারলি ব্রঙ্কাইটিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও কিন্তু টিউবটা থিকনেসটা বেড়ে গিয়েছে। ওকে, অ্যান্ড এখানে থিক মিউকাস প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, থিক মিউকাস প্রেজেন্ট। নাও ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড অ্যাজমার যদি আমরা কজ চিন্তা করে থাকি, হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স? সাধারণত অ্যাজমা ইজ ডিউ টু অ্যালার্জিক কন্ডিশনস, বাট ব্রঙ্কাইটিস এটা কিন্তু সাধারণত স্মোকিং এর কারণে হয় বা টোব্যাকো ইউজের কারণে হয়। সো দিস ইজ অলসো অ্যানাদার স্মোকার্স ডিজিজ। আমরা ফার্স্ট স্মোকার্স ডিজিজ যেটা দেখতাম সিওপিডি, and this is the second smoker's disease, this is known as bronchitis. পেশেন্টের সকালবেলা কি হয়? ক্রনিক কাফ হয়। ঠিক আছে, সাধারণত 3 মাসের মতো পেশেন্টের ক্রনিক কাফ হবে এবং লটস অফ থিক স্পুটাম বের হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট চলে আসি হোয়াট আর দ্য সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। তাহলে এতক্ষণ যদি আমরা একটু রিক্যাপ করি, আমরা হচ্ছে কি কি দেখলাম। ওকে, তাহলে আমরা যেটা ফার্স্ট দেখেছি যে we went through the introduction, আমরা এখানে দেখলাম হচ্ছে what is respiration and what are the types, external and internal। এরপরে হচ্ছে আমরা দেখলাম anatomy and physiology। অ্যানাটমিতে আমরা দেখলাম হচ্ছে যে what are the parts of the respiratory tract and what is inhalation and exhalation। সেখানে আমরা আরো দেখতে পেলাম যে thoracic cavity ফর্ম করার জন্য কি কি স্ট্রাকচারের প্রয়োজন আছে এবং inhalation and exhalation এর সময় thoracic cavity ফাংশনটা কি। as you already know, inhalation এর সময় আমাদের thoracic cavity space টা increase করতে হবে, so the ribs will move outward and the diaphragm will flatten, but in case of exhalation the opposite will happen, the ribs will move inward and the diaphragm will become dome shaped। ঠিক আছে, then we went through the pathological conditions। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি what are the diseases। so আমরা এখানে সাধারণত যে লজিকটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমরা আইটি স্টার্ট করে দেব with the part of the pathway, এবং কিছু এক্সট্রা কিছু ডিজিজ আমরা দেখলাম which is asthma, COPD, bronchitis, pneumonia, এবং আমরা দেখলাম হচ্ছে প্লুরাতে কি কি ডিজিজ হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এখানে অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়াটার হয় আমরা এটাকে হাইড্রোথোরাক্স অর প্লুরাল এফিউশন বলবো, যদি এখানে অ্যাকুমুলেশন অফ ব্লাড হয় সেটাকে আমরা হেমোথোরাক্স বলবো, এবং লাস্টে যদি সেখানে এয়ার জমা হয় সেটাকে আমরা নিউমোথোরাক্স বলবো। ঠিক আছে, ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড, symptoms and signs। ওকে, নাও কমন কি কি সিমটম না আমরা কিন্তু অলরেডি জানি। সিমটম মানে কি? সিমটম ইজ দ্য পেশেন্টস কমপ্লেইন ফ্রম দ্য পেশেন্টস পার্সপেক্টিভ। ঠিক আছে, পেশেন্ট সাধারণত লেম্যান টার্ম ইউজ করবে যে আমার প্রচন্ড স্পুটাম এক্সপালশন হচ্ছে বা আমার হচ্ছে চেস্ট টাইটনেস হচ্ছে, বাট সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে টার্মগুলো মেডিকেল টার্মে ইউজ করবো। ওকে, সো নাম্বার 1 ইজ কফ। সেক্ষেত্রে কফকে আমরা দুইটা টাইপে ভাগ করেছি। সাধারণত যদি কফের সাথে স্পুটামটা এক্সপালশন হয় তখন আমরা এটাকে প্রোডাক্টিভ বলি। ওকে, প্রোডাকশন হচ্ছে। আর যদি ড্রাই কফ হয় তখন এটাকে আমরা নন প্রোডাক্টিভ বলি। নেক্সট ইজ ডিসনিয়া। ডিসনিয়া অর্থাৎ হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং। ওকে, আমরা এটা কিন্তু প্রেফিক্স এন্ড সাফিক্সে পড়েছি। ডিস অর্থাৎ ডিফিকাল্টি, নিয়া অর্থাৎ ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং। নেক্সট ইজ শর্টনেস অফ ব্রেথ। শর্টনেস অফ ব্রেথ এটাকে আমরা হচ্ছে ডিসনিয়া, বোথ আর অ্যাকচুয়ালি সিমিলার, বাট আমরা যখন পিএইচডি তে যাব we will find a difference in here, যেখানে একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল, the other one is chemical। ঠিক আছে, অলরাইট। নেক্সট ইজ উইজিং। উইজিং সাধারণত অ্যাজমা পেশেন্টদের হয়। সাধারণত অ্যাজমা পেশেন্টরা যখন আমাদের কাছে আসে তারা কমপ্লেইন করে যে তারা ব্রিথ করার সময় there is a whistle like sound, একটা বাঁশির মতো একটা আওয়াজ হয়। ওকে, ব্রিথ করতে অনেক কষ্ট হয়, সেটাকে উইজিং বলা হয়। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থোপনিয়া। অর্থোপনিয়া অর্থাৎ হচ্ছে যখন একটা পেশেন্টের ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হবে সাধারণত ইন লাইং পজিশন, while lying down, তখন এটাকে আমরা অর্থোপনিয়া বলবো। বা যদি পেশেন্টের রেস্টিং কন্ডিশনে হয় তখন এটাকে আমরা ডিসনিয়া বলবো। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। নেক্সট ইজ চেস্ট টাইটনেস অ্যান্ড লাস্টলি উই হ্যাভ হেমোপটাইসিস। ওকে, হেমোপটাইসিস অর্থাৎ হচ্ছে কাফিং আপ অফ ব্লাড। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে পড়েছিলাম হেমাটোমেসিস, হেমাটোকেজিয়া। ওকে, সো এখানে কিন্তু টার্ম গুলো ইজ ভেরি ক্লোজ, খুবই সিমিলার বাট উইথ ভেরি ডিফারেন্ট মিনিং। সো এগুলো টার্ম যদি আমরা না জানতে পারি স্ক্রাইবিং এর সময় ইট কুড লিড টু আ বিগ এরর। ঠিক আছে, সো আমাদের টার্ম গুলোর মিনিং ভালো করে জানতে হবে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সায়েন্স। সায়েন্স ইজ ফ্রম দ্য ক্লিনিশিয়ানস পার্সপেক্টিভ। ওকে, সো এখানে সায়েন্সকে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনও বলতে পারি। সো সায়েন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার 1 ইজ সায়ানোসিস। দিস ইজ আ পিকচার অফ সায়ানোসিস। এখানে কি হচ্ছে সাধারণত what happens that due to respiratory difficulty oxygen is less in the blood, as a result আমাদের ব্লাডে যে হিমোগ্লোবিনটা থাকে ওটা ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে যাচ্ছে। ওকে, যখন ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা ব্লুইশ হয়ে যাচ্ছে।
tip of the tongue, tip of the nail bed, tip of the lips, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে bluish হয়ে যাচ্ছে। So this is a bluish discoloration or bluish coloration seen in the nail bed, lips and tongue. ঠিক আছে? Number 2 is clubbing. Clubbing is again, as you can see in this image, এখানে এই পেশেন্টটা দেখতে পাচ্ছি যে পেশেন্টের nail bed গুলো drumstick like, okay, বা swollen appearance হয়ে গিয়েছে। Alright, this is also due to deoxygenated hemoglobin. এখানে কি হচ্ছে, the tissues at the base of the nail are thickened and fingertips appear like drumstick. Okay, so these are the two common signs we usually find during the physical examination of respiratory system. So one is cyanosis, the other one is clubbing. ঠিক আছে? Next, আমরা চলে আসি examination of the chest cavity. Now, as you can remember, আমরা digestive system এ কিন্তু চারটা পার্টে examination করেছিলাম: inspection, palpation, percussion, auscultation. So this is exactly the same in case of respiratory system, but the details is different. তাহলে আমরা ফার্স্টে দেখি what is inspection. Inspection is the visual examination of the chest. তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে যে ডক্টর যখন পেশেন্টকে এক্সামিন করবে, ফার্স্টে ভিজুয়ালি পেশেন্টটাকে দেখবে। ওকে, পেশেন্টের রেসপিরেটরি রেট, তার নিঃশ্বাসটা কি বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে, তার কি ডিফিকাল্টি হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, সেগুলো জিনিস ইন্সপেক্ট করে দেখবে। তাহলে আমরা কি কি দেখতে পাবো এখানে? নর্মাল রেসপিরেশন, যেখানে হচ্ছে ব্রেথ রেট থাকে 14 to 18, ব্র্যাডিপনিয়া, ব্র্যাডি অর্থাৎ কম, স্লো রেট থাকবে, ট্যাকিপনিয়া, ফাস্ট ব্রিদিং থাকবে, ডিসনিয়া, ডিফিকাল্ট, and orthopnea, difficulty while lying down. So these are the common signs, okay, we usually inspect during the inspection. Second is palpation. Palpation এর ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে, এখানে সাধারণত পেশেন্টের কি পেইন আছে কিনা ফিল করছি আমরা, যে কোনো পেইন আছে কিনা, কোনো ডিফর্মিটি আছে কিনা। সাপোজ কোনো একটা পেশেন্ট একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে আসলো, তার রিবস গুলো হয়তো ভেঙে গিয়েছে বা ফ্র্যাকচার হয়েছে, সেটা কিন্তু পালপেশন করে আমরা বুঝতে পারবো যে ওখানে কোনো ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা বা পেইন আছে কিনা। ওকে, থার্ড ইজ পারকাশন. পারকাশন ইজ বেসিক্যালি ট্যাপিং। একটা পেশেন্টের যদি প্লুরাল ক্যাভিটিতে অনেক বেশি ওয়াটার থাকে, দ্যাট ইজ প্লুরাল ইফিউশন থাকে, তখন ট্যাপ করার সময় আমরা দেখবো যে জায়গাটা ডাল হয়ে গিয়েছে। যদি ওখানে এয়ার থাকে, অনেক বেশি এয়ার থাকে, যেরকম আমরা একটু আগে দেখলাম নিউমোথোরাক্স, তখন কি থাকবে, হাইপার রেজোনেন্ট, অনেক জোরে আওয়াজ হবে, ঠিক আছে, ট্যাপ করার সময়। আর যদি নর্মাল থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে রেজোনেন্ট বলি। ওকে, সো আমরা যখন প্রিএসটি তে যখন ডিসকাশন করব, we will actually go in very much details and it will be very clear for you. And the last stage is auscultation. স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের ব্রেথ সাউন্ডটা শুনতে পাবো। ঠিক আছে, সাধারণত ব্রেথ সাউন্ডটা ভেসিকুলার হয় এবং সাথে কিছু অ্যাবনর্মাল ব্রেথ সাউন্ডও আমরা শুনতে পাবো। তো আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে ডিউরিং এক্সামিনেশন আমরা কি কি করতে পারি। তাহলে একটা পেশেন্ট যদি একটা ডক্টরের কাছে আসে, আফটার গিভিং দ্য হিস্ট্রি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা হবে যে হোয়াট আর দ্য কমন সিমটমস ইউ আর হ্যাভিং, কি কি প্রবলেম হচ্ছে আপনার। পেশেন্ট তখন তার সিমটমস গুলো বলবে, দিজ আর দ্য কমন সিমটমস, ওকে, কাফ, ডিসনিয়া, উইজিং, অর্থোপনিয়া, চেস্টাইটিস, হেমোপটাইসিস। এরপরে হচ্ছে সাইন্স, হুইচ ইজ ডক্টরস পার্সপেক্টিভ। পেশেন্টের হচ্ছে এক্সামিন করে ডক্টর দেখতে পাবে whether there is cyanosis or clubbing, এবং চেস্ট এক্সামিনেশন করা হবে চারটা পার্টে: ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন এন্ড অসকালটেশন। ওকে, এরপরে চলে আসি ফিউ ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজিস। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য সাফিক্স নিয়া। ওকে, সাফিক্স মানে এন্ডিং ওয়ার্ড, নিয়া মানে হচ্ছে ব্রিদিং। Okay, so tachypnea is increased rate of breathing, bradypnea is decreased rate of breathing, apnea, A means absence, so absence breathing, dyspnea, this means difficulty, so difficulty in breathing, hypoxia. Now আমরা কিন্তু অলরেডি জানি hypo মানে কম, hyper মানে বেশি। তাহলে hypo যদি আমি চিন্তা করি, which is less, and hyper which is more. So oxia means oxygen level, so decreased level of oxygen এটাকে বলা হয় hypoxia, decreased level of carbon dioxide এটাকে বলা হয় hypocapnia, increased level of carbon dioxide, this is known as hypercapnia. And the last two terms, cyanosis and clubbing, which we discussed before. So these are the important terminology for respiratory system. Okay, then we have the laboratory investigation, which are the test. তাহলে চেস্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি কমন কিছু টেস্ট করে থাকি, there are actually more tests here. Okay, এখানে যেহেতু আমাদের টাইম কম, আমরা এখানে কনসাইজ করে কিছু ইম্পর্টেন্ট টেস্ট নিয়ে এসেছি। So the very common test, chest x-ray, এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি lung field এর। Okay, সাধারণত যেটা হয় যে in the lung field the area will be blackish in color, okay, full of air, but যদি এখানে কোনো accumulation of water হয় বা air হয়, তখন কিন্তু কালারটা ফেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটাকে চেস্ট x-ray বলা হয়। CT scan of the chest, this is the other image, this is the CT scan section of a chest. All right, MRI of the chest, bronchoscopy, as you know, scopy মানে হচ্ছে ভিউ করা, laryngoscopy, which is viewing. Okay, so আমরা এখানে একটা bronchoscopy ছবি যদি দেখি, so broncho means bronchus, this is the doctor patient here,
Okay, so the doctor is viewing the patient's bronchial pathway with the help of a bronchoscope. এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে this is the tube with the camera. Now এটার মাধ্যমে যেটা হবে যে স্ক্রিনে ভিজুয়ালাইজ হবে যে ব্রঙ্কোসে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, কোনো টিউমার আছে কিনা, ওকে, এগুলো দেখতে পাবো। Laryngoscopy is similarly larynx যদি আমরা ভিউ করতে চাই with the help of a camera, পেশেন্টের laryngeal ক্যান্সার আছে কিনা বা পেশেন্টের ভোকাল কর্ডে ড্যামেজ হয়েছে কিনা laryngoscopyর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। অ্যালার্জি টেস্টিং, ওকে, পেশেন্টের কি কি ফুড অ্যালার্জি আছে, কোনো ডাস্ট অ্যালার্জি আছে কিনা সেটা কিন্তু ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে বা প্যাচ টেস্টের মাধ্যমে আমরা করতে পাবো। এবং লাস্টলি স্পুটাম কালচার ভেরি কমন ইন আওয়ার কান্ট্রি, টিউবারক্লোসিসের জন্য করা হয়, কফ কালচার যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে। তো সেটার মাধ্যমে আমরা ব্যাকটেরিয়াটা কি আছে সেটা জানতে পারবো এবং স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতে পারবো। And our last slide, we have the abbreviations, okay, COPD, chronic obstructive pulmonary disease। তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করি, chronic মানে হচ্ছে লং টার্ম, অনেক দিন ধরে, obstructive মানে হচ্ছে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, pulmonary is lung itself এবং disease which is a chronic disease of the lung due to obstruction, ঠিক আছে। CXR সাধারণত ইউএসএ তে যখন স্ক্রাইবরা ডকুমেন্ট করে দে usually noted as CXR, এটা অর্থাৎ হচ্ছে চেস্ট এক্সরে, ওকে। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা দেখি ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে। আইসিইউ ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট, ওকে, এটা আমরা জানি। অলরাইট, নাও লাংসে আমরা যখন লোবস গুলোকে ভাগ করেছিলাম, লাংসের সেগমেন্ট গুলোকে আমরা ওখানে দেখতে পেয়েছিলাম যে আপার লোব, লোয়ার লোব এভাবে কিছু ছিল, রাইট? তো সেগুলোকে আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন করেছি, যেরকম এখানে LLL which means লেফট লোয়ার লোব, RLL রাইট লোয়ার লোব, ওকে। সো সিমিলারলি এভাবে করে টার্মগুলো এখানে ব্রেকডাউন করা হয়েছে। আচ্ছা, এরপর টার্মটা আমরা দেখি shortness of breath, SOB, shortness of breath. And lastly we have two more terms, TB which is tuberculosis, which is very common in our country, you already know it, and URI which is upper respiratory infection, okay. So respiratory tract এর upper portion এ যদি ইনফেকশন হয় সেটাকে আমরা URI বলি, যদি lower section হয় সেটাকে আমরা LRI বলি, ঠিক আছে। So these are the abbreviations. Alright, so আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম, we went through the terminologies and we went through the lab tests which are the important ones, okay, and with the images as well, and lastly we went through the important abbreviations. So this is all about chapter 4, respiratory system, okay. So let's we don't have much time, let's have a look at the questions. How voice produced in larynx, okay. So it's basically due to the vibration of the vocal cord, okay. Inside the larynx we have a pair of vocal cord, so when there is vibration usually sound is produced, all right, okay. Okay, the answer is thyroid, very good. So the gland which I already showed you in the image, which was in front of the trachea, okay, that is known as a thyroid gland. This is an endocrine gland, okay. It usually produces hormones which are known as thyroid hormones, okay. And we will discuss about glands in our next class, which is going to be inshallah on Friday, and the topic will be endocrine system, okay. All right, next is question is, okay, why tonsillitis has an extra L before the suffix itis? Okay, so Arafat, the thing is, in medical language, we don't actually follow a fixed formula. So in that case, there are exceptions, and you'll actually find a lot of exceptions. So in that case, you have to remember it in that way. Okay. So once you get used to with the terms, we make you practice a lot of time. So by then, actually, you'll get used to it. Okay. All right. Okay, this is a very good question. Okay, next is exocrine gland. Oh no, this is an endocrine gland. Thyroid is an endocrine gland because it doesn't have a duct. I will discuss it in details in our next chapter. Okay. All right. What is the distinction between inflammation and pain? So inflammation is basically the swelling. Okay, জায়গাটা ফুলে যাচ্ছে, but ফুলে যাওয়া মানে কিন্তু সেখানে ব্যথা হবে, not always. Okay. So inflammation থেকে pain হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, ঠিক আছে? So that is the difference. So these are the questions we have. Okay, let's move to our slide. Okay. Okay, so
try to stay positive and focused. Okay, so the thing is, আমাদের যে কোনো জার্নিতে, if you are considering to be a part of this healthcare industry, difficulties থাকবেই, but you always have to think about the possibilities, about the bright side. Okay, once you get used to with the problems, once you overcome the problems, things are going to be very easy. Okay, so easily যদি কোনো কিছু achieve করি, it's never permanent. So always আমাদের difficulty গুলোকে exceed করে we have to achieve it. All right. So thank you so much, everyone, for attending our live session. And আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, and inshallah I'll see you all in my next session, which is going to be chapter 5. Most probably we'll discuss about endocrine system, and I would really request all of you, আপনারা live গুলো আবার দেখবেন, try to have a review on the 4 chapters we discussed so far. ঠিক আছে, try to have a basic outline. Basic details এখন আপাতত পড়ার দরকার নেই, but try to have an outline of it. So once you join our training, it's going to be easy for you to capture the terms, because training এ কিন্তু আমরা আরেকটু extensive হতে যাব. So if you have the basic knowledge from now on, it's going to be very easy for you. Okay, so thank you so much. ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, and see you soon. Allah Hafiz.